The politicians can come and go. Политики приходят и уходят. Look at World War I. Смотрите на Первую мировую войну, Look at World War II. Вторую мировую войну. Before World War II, there was a movement called the eugenics movement in the United States. До Второй мировой войны было движение Евгеники в США. Using pseudoscience, they were trying to prove that the Aryan race was superior to И в Америке даже пытались доказать, что арийская раса выше всех остальных. Now, what happened was the U.S. exported this philosophy to Germany. И Америка привела идею арийского превосходства в Германию. Она из Америки пришла в Германию, эта идея. And the great wealth powers of that time И тогда великие магнаты американские, were following a model that extended all the way back to ancient Babylon. они исследовали модели, которая еще была в Древнем Вавилоне. Because what's the problem with the Jews? В чем проблема с евреями? The Jews represent liberal democracy. Евреи — это либеральная демократия в основном. Under the paradigm of the United States, democracy comes from Greece and Rome. Но американцы считают, что либеральная демократия выходит из Греции и Рима. But that's not true. В принципе, это из-за... Liberal democracy comes from Mount Sinai. Но гора Синай дала основные заветы и основные права. All of a sudden, there's provisions for the poor and the widow. В Торе мы находим заботу о бедняках, о вдове, о сироте, о пришельце. If someone falls into debt or they hurt somebody, they have to go into a type of indentured servitude. Да, это была только долгосрочная аренда, чтобы никто не разорился до конца. И все эти заповеди морали и этики были в Торе. But the servant gets to be treated just unequal to the master. Было относиться плохо, если господин выбивал ему зуб. If he's hurt, he goes free. Моисея. If he, За синяк. essentially, it's the abolishment of slavery, Поэтому, в принципе, рабство было иллюзорным. Jewish law. What's beautiful about Jewish law is that it allows for liberal discourse. И иудейские законы, даже Талмуд, которым потом был сформирован, это обмен мнениями и споры. Но споры, которые не заканчивались братоубийственной войной или там. This system of freedom is very dangerous Свобода мысли опасна for the elites. для элит. Going all the way Люди думали, люди должны быть рабами. way back to ancient Babylon. И то же самое было в древнейших цивилизациях в Вавилоне. I think one thing that's really important to understand is that during the slave revolt, where the Israelites come out of Egypt, out of slavery, there was a group with them. So you had a group of them called the erec. И когда мы вышли из Египта, там такая группа, которая называется эрец. То есть люди, которые... Nobody knows how to translate it properly. Это рабы беглые разных народов, которые вышли вместе с ними. But И у нас в нашем народе есть такие же люди, которые ведут себя как these were непонятно. not То есть это предатели и манкурты. these were not magicians like we think of someone at the party doing a card trick. These were elites. These were people with extreme money and power. Вот эти вот беглые рабы, которые вышли вместе с нами, стали сейчас господами. Вы должны это понимать. Я это вижу. And they represented the values of the elites. И это этика и мораль, которая у них, она совершенно другая. Even today, they're identified as Jewish. И сегодня даже в Америке многие американские евреи, которые так себя описывают, на самом деле то, что они творят, это жутко. George Soros is Jewish. Сорос, он еврей этнический. Но что он творит, вы знаете. Fink from BlackRock is Jewish. The head of the CDC is Jewish. I could go through this whole list. Самых одиозных людей, которые творят самые страшные вещи в мире, они вроде бы этнические евреи, но... So after the Babylonian anti-Semitism for totalitarian control, then came the Persian totalitarian. После Вавилона, как вы знаете, We know the book of Esther in the Bible. стали смеяться одна и другой. Но смысл тот же.